tangata Oia ua sili Sili lava Na tule ali mau osa tele na mea Ona vinga na menino I love Alona valea Tala ni ua watatu maua Ia faila ina ia mana ia Foi ele te poder tole tawi tali Filo fama uni Ia pese malie Na te fate au de timu ai saule la otie Se ia pese manaia E fafi fia ina ia tau au ina malaya Na iota te vai vai ngala de fale tangata Ua tili ma walalo ai le tulanga Wa aile na forma walalo tau sama anga E pala au minai o e whaano fo ile masala fa O tale ni ua o tatu maua ia whaile ina ia mana ia Fo ile te pua vetu ale tau i tali Filo whamauni Ia pese malie Na te whate au le timu ai saule la o tie Se pese manaia E whawhia fia ina i e tau au ina malaya Yorana tātou katoa toa, ia Manuel vai aso ole whamanatuina o renga ngana, ia ale tātou uso foi ma tuwhawhine le ngata ilea o le atumotu mai Cook Islands o le aso na while sa a matamai ai le whamanatuina o lātou ngana. So happy Cook Islands Language Week, ia i le Community al Pacifica i le ngata ilea o tātou watunu, ia whapea foi nei o tātou uso mai Cook Islands, ia o amai ia sa mo le nei afiafi e ponea ule le asonga fua le asolua au kuso le wa ulia mai nei masina foa e va vela no time no winga fa nga le le time ia wa fo nga le tato no fai ia matato le tam fo nga le e fatino il telo fo nga sa ta tau no fatino masina le no winga to fatino ia au kuso tau songa fo ia el sofman malo yesu kristo fa pe atwai ia welcome to another episode of the Pacific Health Talanoa malo nei tangata ilunga le Blue TV ia le nei yaso nga fua a matangao o nei vai yaso inga luenga ia tutu fo yolo fe ngai mala tunu tal fia wa mai ia le sauninga fa pitoa fa tu senga le ngata ile o fa ma wolonga ale tamatai pale mia ya Jacinda Ardern mal fe nga malo tatu wa tunu le so nafi le aise tulanga fo inga le safa fa le tonu esel mana yol sauninga ese foi le mata ina foi nga le lau tilo atu ale ngata foi le sila mai mol tatu wa tunu ele tulanga le fatino ino fa lo longa le ana sauno ia ile feonga le minister ya upito to fai su a William Sio le aso na fiola terse from talanga ile tato don't raise apology pe mai el tato fa talanga ai te fie fai lo atu ia tau po io ia po tau le pe moko ia o kes o tau sale to lua mai le universite o la UT ia mata ia Tulua Leaumoana ile ngata ile o Neng Wong ia mafuta mai ia wasta to Talanoa ngai ni ia fiafi e tu sai foi mo la to la u foi tiute ngaluenga foi lo feanga ia tono le UT ai leva mal fa lo ia de la fa talo fa konga la ngai fai foi ia sile le yo fa konga ka ko ke ngo Tulua ia malo le malo au pito ki he fo long malie malo e taulava e ka volang ko fa konga Tulua ia se ia lunga la vai la Malo e tau lava e ho atani, malo e lelei, o tau ngahi family ko tope, ko kuingoa ko Tulua Leaumoana taufa, o ko si ilele mai mei haamoa, pe ko takai fala ki tonga, pe a tapo ki iau he eiki ki e fu whanau e toko hongo fulu, pe a ko ofalahi atu ki aki mautolo. Malo au pito mo e whainga mali. Malo au pito Tulua. Malo se foi la songa te vai fiaonga hoi. Lorenzo for Lorenzo a fatalo fatu ile malo lo fa piano mo mai foi le ni au nanga le ho ya la neo
O loo nei tangata o hoi Neng Wong soon. Ia o te sau mai Sawai, mai nuune o Iwa, sa le lolonga, vai loa i Palauli, sa la ilua ia maletele lava o nu o le motu tele. Hawhitai. Ia, ni hao, wālanga o le. Tumaitai whai aonga ia hoi. O ia, o ona tua a, ia, sa malanga mai saina, lona winga la. Limas full pasene saina. Limas full sa a, luas full lima sa vai, luas full lima o polu. Yeah, welcome to the show. Thank you so much for taking the time out of your busy schedule. You've got lectures, you've got students at AUT to look after. Yeah, o lua whaatasi mai lava tātou Port Kalambe, nea fiafi, a wā foisa o lua whaasoa mai. Ai, amanatu. E fia tuli loa le tātou Port Kalambe, i le mai tau atu fo i le taimi sa wha ngā solo, i le wha unga. Ale tātou universite le AUT le sa wha ngā solo le vai aso ua tōnai. O se mea maofai, le mawhau ma le loto. O loo tilo atu i luma le leina i luma. Ia o loo alala mai ai ia le tamaita ia hoi ia whapea fo ia tūlua. I luma o le leina i luma. Tu sa, ia, i loo i loa ia i mea i o whaunga. Tu sa o luma le pito i luma. Ia na o Vice Chancellors po o ali pule tamata i pule universite ma polo fesa. Peitai e se fo ile fanga e tia ia ma le mawalalo loto il vai atu. E le ke lua sa o mai fa pia vo ngale au ka fo kongu la vale chance. Se fa se lua pa mtalanga tu lua ma hoi e tu sa i fo i ma le sauninga le fa unga le IUT. La fati. Whawhitai, Lorenzo mo le whawsiri ia. O le vai aso lea na tuanai i le lua aso na whai el whaunga le University al AUT, Auckland University of Technology. Na wala auli ia au e le Faculty o le Health and Environmental Sciences i Professor Foi Pema Whai ona o whaailoa ina sua whai le whaunga. Ia i loa ia ma o le whamtalanga fo ia Professor ia whapea fo ia pule e whaururu iai fo ia e lea faculty e le Asia Pacifica wa ia whaia lea tiute. Ia o le ngā luenga lai le i māmai te au ona o te iloa o suawhai tā ua mai o le whasinomanga fo i lea o tamaiti a onga se i tuloa latou pa ia i o latou suawhana Pian whaasua whaine o latou tua a. Ia na tauma whai lava lo nei whatau wa ai whaa leoina e tusai fo i manga ngana e se ese mai i atu nuu e awhiwhio mai e fo i le au whao. Wow. Did you say that you are the very first Pacific person to read out the names of the graduates for a university? I think o le AUT o stasi le universite pito i maua lunga lona tūlanga i le o awina i le ngata i lea o mata upo lo whapena o na o awina ia alo fo i mawhana o tātou atu nuu. And to have someone, a Pacific, let alone a Samoan, very first Samoan to stand on that stage right next to the Vice Chancellor and read out the names. Wow, what an honor, what a blessing. Ia au tolo pulo, ia i le tamu whainga tumata ia hoi, o hani langona. Wani langona sa o ia te oe wao lea ua e whuringa mai. You have been a graduate yourself. O lea ua umaona e whau. Bachelor, diploma, masters. A wala ni langona na o ia te oe, you know, when you stood right next to that Vice Chancellor, looking out to all the parents and supporters and read out those names. Thank you, Lorenzo, for the question. For me, I had so much pride in my culture that I took with me. The ability to speak Samoan fluently and the fact that I had this drive to be able to pronounce each name from different cultures according to how it's pronounced in their cultures. That is how much respect that I hold dear to myself. Even to this day, it's still overwhelming. But I am grateful for I am grateful to God that He's given me this opportunity, because reading names in these ceremonies is not for just anybody but those who hold doctors,
titles, professors. So it's an honor, and I'm privileged for me to Wow. actually do this. And the ceremonies, it was such a great feeling to read out the names, and you hear so much cheer and support from not just your Pacific people, but everyone in the auditorium because of their names, of their children's names that have been called out correctly. So, Were you nervous? yes, I was still right to the end of the last ceremony. I was nervous. I think that for me, with Tulua supporting, I was so nervous, but that was how it drove me to make sure that I perfect pronouncing these names. Wow, So, yes. wow. To be very honest, I'm so blessed and I'm so lucky to have Hoi Neng and Tulua on the show because se asia maua fo e nisi Pacifica. Well, for the first time, I've aftai o leo i lunga o tatou show. Tulua, you as a Samoan speaker, a Tongan speaker, sitting next to your colleague Hoi Neng to give that support. I reckon it is a very important role because Talanoa, you were under a lot of pressure because not only o le taimi mo mua lea ua e whaatino i nei lea ngaluenga, but to have someone, e sa o lava le fo i le monga ngana fo i le tātou Samoa, se siri lava le tapua i nei lo le tai. So to have that support and sitting right next to Hoi, looking down to all the happy faces and also cheering for your colleague. La ni la ngona sa o ia te o edwa. Whawhtai lava mo le awanoa. For everyone's information, Hoi and I have been friends since 1992. Wow. So it's nearly 30 years of friendship. Na matalama mafutanga man mawhainga wō mai le Kolisio Samoa. Wow. Pei fo e ona tau sila iai, Hoi wore her skopa puletasi when she played her role. Wow. Ai pei ona e saunoa. So se whaiva lava o Samoa, e tatau ona iai le au tapuai. Mali e lawa. Pei la i le nā taimi o loo nā tiute, o loo whaamalosi au, e tu loo fo i le whaafafonga. Ia ma o sa whai mapusa tissue, e solo ailo nāfo. Mala ili. Ia, ma pepa e tapili ai. It was so overwhelming. In a way that I can physically be there. I know her parents, her forefathers, the whole family support was with her, but to be there physically for my best friend, it was an amazing feeling. And although Hoi was the one reading the names, I held my breath from when she started pronouncing the names, and I will only breathe with her after she pronounces their names. Wow. So it was a privilege to be on stage, although I am not, part of the academic party who are usually invited to sit on stage. I was privileged to be invited to be part of 2 ceremonies. Wow. And just to be there for my friend, it was a huge role for us. And at the end, although she was the one playing the most important part of what pei ona silafia uma so se whauunga lava. E mo'i ai le vice chancellor, the deans, the lecturers, ai pei ole tangata e whai tauina ia suafa o le au whau. That's the most important role in the whole ceremony. Absolutely, absolutely. So for these graduates to go away knowingly that the person that read out their names did it perfectly. And ole vi inga fo I le li. Wow. So we were very humbled coming away from both graduations, feeling that le li I whaftai lau sosoani I le uso, ia ai mese fo ia le whatau wa ai pei o na iaila uia pitola au. Ole tapua. Tapua, wow, say Tulua, e sa o lava ia le, amatamata fo I la tifanga, e ia le main actor,
e ai foi mal supporting actor le ala ma wai lunga il tatou fa Talanoa i le asole nei ia tamata ia hoi pe o ia le sa fa pe na ona fa tino ina nga luenga ai le tak mama ina foi na nga luenga tu lua la nga pe ono tau fa fonga mai Samoa o le foi ia fu malulu ai matamata ia tu lua li il foi nga le popole atu ina nei sasi ia le foi fa tino nga luenga hoi pe tai ale leile tapo inga e fa pe na ona le lei foi ia nga luenga lo fa tino ina ia e le o lo fa pe na ona fa tino ina. As a project manager Tulua, o ha ia ni lu tau, what are some of the challenges that you face le to inga I lo va ma matamati a onga, you know, or whatever project that you're leading I tono le AUT. Whawhitai mo le avanoa o poloketi e mate ngā lulu e ai le taimi nei. E mate o atu I te tonu o le community. So o tangata Samoa se tulou o le aulalotonga ma le autonga. O e peila o le poloketi o lo o iai, it's aging well with eating, sleeping, socializing and mobility. E fua la lea I le soifua malolo ina o tamamatina matutua o tangata Samoa ma so seisi lava o le Pasifika. O ni lu tau la I le ngaluenga o lo o mawhea ngai ai. E tatau ona e loa ia lo whaasinomanga. O le winga o le atala, a whapea te aluatu le autonga, ia e loa tūmanga le autonga. A e aluatu le aulalotonga, ia e loa tūmanga le alotonga. E whapea na fo I la I le au Samoa. Although you approach different communities, the essence that Hoi and I take with us is that at the end of the day, we are still tamaita I Samoa. E pole alava ia le ese o tūmanga a tunu ese o Pasifika. O ima ua lava o au na Samoa. Wow. E se matango fiel tūlanga le ta ua e sa oi foi la mal pese foi le vania. O fea lava le toloa e ma au lava I le vai. Pete anga I lava I Amerika pete fanga ngi sa mangi a lui foi Lucia o oe lava o le Samoa hoi. I've known you since our days at uni in the early 2000s now. Yes. I've always known you as a and to see you in that position in the AUT, I feel so proud. You know, to have a friend like you sitting in Ilunga, the management of the AUT, you are in that role for ingale decision making. I must say lava le tau ma whainga le ola ma le soifua malolo ino tangat. Le ua tala mea tū lual polo ke te olo o whapena ono o lua taita ia. It is about looking after our old people, our youth, all the Pacific people. Ina ia whapena o nā wao mai whamatalanga. Why do we do this? Why do we eat that? Why do we like drinking this? Wao mai whamatalanga ia. O na tamo whailea, e mo moli atu ia se awala ma se manifautuanga. Ina ia fit lelei, we come together, we meet halfway, awane I o tātou whamasi, noa ne o tātou tangata, because telo system na waiwhai mai, we shouldn't be eating this, we shouldn't be eating that, but they don't even understand why we do that, and why we eat taro, banana, yams, why we eat pork, beef, why? Mawala se au te lengo tātou whamtalanga la tātou Talanoa na o lea la tam whai tātou por kalama Pacific Health. E toi au maitu lua whapena whai mahoi I se taimi o iluma. Ina ia whapena o na whaasoa, ia ma Talanoa mai I leo te lenga polo keti pa hoi. Going back to you as a student from Samoa, an ex-student of Skopa. Well done for wearing your Skopa outfit. I think, e sa o asole. Po fea la velte ngai ai e te toi to ma natu la vai me sa a mata mai ai no soifua a o ina hoi sa did you ever think sa mai le lua mal tolu la mal lua sa ta to I AUT ai so ma fa fo ngale e te ausia le la sanga we ai ele ngata o se as a lecturer for Pacific languages at AUT au le fo I tu la I long on the stage. Lorenzo mo le fesili ele I yaise manatsu pena whapeona yaise o mawhawhau le a o le atulanga o le vi inga e whafo I lava I le li I ona o le manuia
o lo tangata no o la e sa vai i tūlanga lua iwa i te tono le nuu mo tele. Ia, whaasolo ia o onga kolisio Samoa, ia. Ma whapea ona tau mwhai mai loi nei University nei New Zealand. Ia no o a matalava le AUT luafe man tasi nena. Yes. Tulau, wheloa ia i maltuanga nei. Ia, na tau mwhai mai ei nā. E iai se tasi o polofesa o le polofesa Pālangi ia le tamaitai. O te taua ia o lo tina Pālangi. Okay. O na o ia mai tau sanga luafe ma le tasi. O ia na whawhaileleina lo tangata. E ese mai o ainga o toto maano se tulo. O ia la lea na taita ia mai ala ia na o leo o mantaimi nei. Ia o onga i whainga o whailonga i le investe. E o lava i le whaitauina o suafa le au whaau. O ia na o na tu o wina ia lo ingoa e whaitauina ia i suafa a e i lava o tele i doctor. O ia lava ia le au profesa ia na mai ai fo i lava noa ia te au. O alava ia na uia ni manuia o mwhaiona lasia ia. E le o whapea o no se mimita i o lo tangata. Ia ai o te whawhitai le atua ia wanoa o sinei fo i o whatau waa mai sa vai. Ai tau pu el pasi male waa moe e aluai fo. Ia a le ua o ina ilo ilo mtalo talo o le a whapea o nanga lua i le a fo universite. Ia pe whaia o nga fo i le va i le tūlea le a whamtala upu le soifua maloloina. Le ngangana lea. Wow. I think ole role ia hoi. It is vital and important to our Pacific community leanga ole tele resources. And misa lava resources, pamphlets, flyers, or videos, or ads i lungo o ata whaasana laua. E ese le tāua. If we don't get the right terms and the right language for ngale whamatalai, ia se foi upu po se ngana fal fo mai fal soi fo maloloina e ngenge fu a ko tato kai pe ala i ol CV fo ngale black and white ya so ya lo la ka ke ya va kunga wa ke fo ngale black and white but o le ala wa sa fa ye i el tamai ta ia hoi ne ngolo no winga o le wa mata on tato va ye swinga fo ngale o le ngana fa nga ina e le to ngana fo ngale mautua a pe o lo va ai wa mata no fa ngale ngana la tamai ina ia malama i le telo na i o tātou tangata. Tulua, as a Samoan speaker, fluent, Tongan speaker, wātile na fluent. E se maa kai o lea, foi ngale i au te iloa foi, you understand te reo Māori and Cook Island Māori a. O e se maa na i o tūlanga lea foi ngale o le mawhai ona e fiso tai. Ai me sola polo keti, you target Samoans, Tongans and Cook Islands. E se mana i ole o tūlanga le te iai i le mawhai ona e fiso tai i ngangana e wha wa Samoa, Tonga, Ingilisi ia Malisi ngangana na e wha ai na la tele ia ole ngangana e se le tāua ona ole awala le tātou te fiso tai ai e peifo ona e saunoa e le o toe mana o mia ia le ngangana mautua Ua whaongaina lava ia le ngangana iaso uma pei o lea concept fo ilea e o fo ilai le polo keti lea e matenga lua e mahoi o te iloa e le o ato atoa e le wa o se tangata tonga ai ua maua lea vanoa o te whaaliliwi nai ia le survey o le participants information sheet ia ma le consent form i le ngangana whaatonga. O se lu i tau fo ila lea ia tea. E le ngata ina o tau tala. Ia tusi. Ia mawhai fo i ona malama le lei ma feso o ta i le lei matangata. A e iloa la ngangana e lua ale Pasifika. E mawhai ona e whaafeso o ta ia upu e te whaalongo ai i si ngangana. Pei fo ila o le ngangana le Cook Islands. Although I don't understand the full conversation, I can pick out, common words in the Samoan and the Tongan language. Then I'm able to make out what it is that they're saying. So ole whamanianga na olo au mai e le atua e mawhai ai ona o ngalui e au na i o tātou tangata. Wow, so humble to have this two on the show because
we as Samoans, we're very lucky to have Tulua and Hoi i to tonu o le management o le AUT, ia i le Faculty of Health and Environmental Sciences. Hoi, what was going through your head, your mind? No doubt, ai sa e mawhau ina iau mātua, ina iau tua a, o ina tau sa asa ina ia le wao fili, sa whapena ona le sa matitiwa o tatou ainga i Samoa. We were poor back home. Sa tau sua se pino le aonga. O mai nei, pei tai ia ua whapena ona. O hani la ngona sa o sa e toi mawhau i le taimia o sa vau se o ta mā a o tau whaatau e si o tina ia se mea mata ia a o na iau tuanga le tamu whainga o la wao. Whawhatai Lorenzo, but facili. E whaakanganga kai fo e whainga facili. I'll try not to cry. Se langona e tia au, I was emotional, but at the time I thought that I should keep hold calm. yourself together. Yes, hold myself together. Having a sister beside me like Tulua, being supportive. Throughout my journey, it's son level AUT, Ngadwenga, even reading the names at the graduation ceremonies. Ole se fa manu yanga ile au maua. Ai na fa ftai la vele tua. Ia ai e fa ngai e tia lo tangata ai e fa mo la vale vi inga ile te tauna ona mita ai fu lo ia fa tau va ai nai tu. Well, let me ask you this before I forget it. You got to share the stage with your son, who graduated with a bachelor in paramedicine. Wow, what a moment for a mother and a son to share that stage together, for the son to walk up and claim his degree, and for his mother to read out his name. And for you, moment. To me, it was one of the most memorable moments, because not only was I the first Pacifica to read out the names at these graduation ceremonies, I got to read out my son's name. Wow. I was actually emotional. So he graduated, before I even said his name, I said, and this is my son, and then I read out his name. Wow. So, ya au ile taimina na, e se fo ile langona. Le fia man whawhitai le tua manuia tam whainga whanau. Ia ai no o whaapea mai lo tu tam tau, ia watu lai ia professor. Mai e whaululu ia le universite e pati ia le taimina whai atu ai lau tā la mea o lau tā malea. Ia leana whaau le Bachelor of Health Science and Paramedicine. Wow. So, it's a blessing, an honor, so I ole bi ingai fo I sitili ese e o manuia o mwhaiona o I lima. Wow. A me leo mai se pati al tātou atunu ule nā ia mo le tamu whainga al tamata ia hoi whapea fo I tūlua. Okay, let's go to AUT. O hani whamatalanga I mwhaiona rua tu ina mai na ia whapea nā ona na nau mai ai ia loto. Ai le ngata I lea o nganga o mawhau a tūpulanga lalo whao le tātou atunu. Ai mai se lava I lātou lewa I le tūlanga lelo Form 7. Mai se fo I lātou o lewa mahe anga luenga last year, 2 years ago. A la lava i o whaapea le loa a. Ai se ai ese mai le AUT mai sin miste. Ai se ai mwhai onulu whaapea mai ai. Ia o mai le AUT. Whawhitai Lorenzo mal Vasili, so o ia manatu I le tu. Well, AUT, if you think about it, of all the university, although AUT is a baby university, e Fole University, e le mawhaiona e whaau ue au noa malo walu e whaataitai mea na e mata upu ia po pepa na e na awa o inga I tutonu al potua o. Okay. So you learn theory in the classrooms, but you also do your co-op or practical e ko ke o ia le whanau o ngā situlo e whai o lako placements. I o I whawhainga luenga. Whawhainga luenga. E maua e fo ile si la fia male loa le
o le o loo o ina i le AUT, i le whaingola na CV, ia poa, ia ni skills or whatever they need to prepare themselves before going into the workforce. So that's one of the things that I know for AUT to have a very good reputation. O le situ, o le vainga fo'i o tamaiti a onga, se tulo. E le leilo lato va'aia lea I le tu, you know, the support that students get. E lava ina le ato o tua tele. But they have, I do know that from some colleagues, from those who have not been through the gates of AUT in terms of education. They said that AUT is just top notch. Lato the support system e avea lato tamaiti a onga. So o se tausanga lava le matua soifua. They just support your students in any way they can. Look, if I was a student and if I was a student at Form 7, and thinking about going to a university, I would definitely consider AUT. Just hearing what Hoi just said, not only degree, but you also get to have your work placement or your practicum, where you can actually go out to employers, workplaces, and work as a bank teller, and work as a automotive engineer, and work as a policeman, work as a nurse. In fact, because I work for local doctors, we do get a lot of AUT nursing students to do their practicum with us during their third year. Saola o te wha sa o ina I le whamatalanga a le tamaita I a hoi a. Yeah. Ai le facility lea, it is off topic. Ai o te mana o ina ia ave sa whautuanga a le tātou porkalame I tupulanga la vaoa, tupulanga tala vau o le tātou watunu. O le ale tautua ia taurua. What is tautua to you? I loo lava manatu vai o le tautua e a mata mai I totonu o lou a inga. Pei o alo mawhanau se I tu lou, tupu ae e tautua I mātua. Mariera. O na o le tūlanga ua avea o e mamatua. E te tautua lava. E te tautua I lau whanau, I le ekalesia, ia ai mai se foi ia le community. E peila o hoi ma lo nei tangata na mawhiola e Samoa. And we carry that motto of Samoa College. Ata mai e tautua mo Samoa. O le tautua lava lale na o loo mātau aveina e o mai le aso. E ui lava e iai taimi e le ato ai le ata mai se I tulo. Ai e te tau mawhai I le mea e ngata ai le mawhai. E te tautua I so o se tūlanga e mawhai wherever possible. You know, whether it's work-wise, in your family, in church, and in the community. Wow. Serving is such a blessing because you will always get something in return. Absolutely. So that is what tautua is for me. Mana hoi, e se whapoponga I le whisili man whautuanga I tupulanga o tātou watunu. Lorenzo mo le whawhasili, ia te au, ua saunoa ia le uso ia tulua I winga le tautua, o sina whaupopo mai lo nei tangata, ia o le tautua. Ia te au lava ia whais e pei o le moto le alkolisio Samoa, ta mai le tautua mo Samoa. Ia whao ngā lava lo tangata po lo tangata. Mo le lei mane alu luma o tātou tangata ele ngata I Pacific I tangata Samoa se tulo ia o tangata Pasifika manisi o I tuato o le alio awai peo se langona whaanga e tia po le manuia fo ina ia te o ia ta ita lava ia o loo waa iatu o lai maua me le fia o le na o ta whaia ia le au nanga po se tautua ia whai man wha maoni ia whai ma le loto maulalo ia wha mua le atu ai mea awai le mwhain lau tautua e alu le malo se o tangata ngata Amen. ia o le atua lava e wha moe ia I mea uma. Wow, some wise words of encouragement and advice from Tulua, our guest,
and hoi for our young people la esen manai a o le ala I whamanuianga o le tautua. E te tautua iau mātua, e te tautua I lau e ka le sia o lo unua le ngata I lea o lo ainga ma lau community e le whapia fwina le lo silsila mai le tua I lau ngaluenga nai whai. O nono winga e whamanuia I oe e peo na whamanuia le tua ia tūlua ia ma le tamata ia hoi. Lea wo o lava I lunga le stage. I le tūlanga fwina le na opolo ofisa academics mai la tau mawaru lunga university tauna iai. Ia lewa filo toi ma I oe ia ma tamaita I Samoa e sel matango fia o le tūlanga. O le si whaifautuanga I peo na maua mai I le tātou whaatanuanga nea fiafi. Wa toe whamanatu mai e tūlua la ngā upule. Po whea lava tātou te anga I ai, tātou te toe fo I lava I Samoa. O oe lava o le Samoa, your identity, your destiny, wherever you go, you belong to Samoa. O oe o le Samoa. You and I are Samoa. Mamole atu le ngangal whaftai, I tumata I aho I le ngata I leo tūlua, mamole atu whaero whaanga, ia o au malo whalorangia, I le AUT, I le sunga le ripule, ia Dan tautolo le ngata I le Dr. Dan, le ngata fo I leo o la ua inga, o fans, o la ua supporters walanga wa fai fans al vaenga ia mamole atu whaanga mo o tau umalawa. Thank you so much for tuning in on the episode of Lorenzo Pacific Health Talanoa I le nei asong fua maualis whapoponga I le aso tai au tato topic, Dawn Raid's apology. Manuia tele nea fiafi, soi foi ia. Talanoa I fea e ma'au lava I le vai e pei o upu o le muanga ngana Se ilunga e te moi I lohu whala Pe malulu te moi ma whanawhana Pe o fea o le nei lalolangi E te au maua I te mana tua lo atu no umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi Hoe Samoa Tautele ole tomai na tu umutu mai ole bonga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea la leo lo umita mita penina oe le Pacifica lo whaavai ia tūmau Lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Samoa
e pei o le toloa Pelele I fea ai ma'aulava I le vai Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai ma'aulava I le vai Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai ma'aulava I le vai Squad, baby. Rex, J. Sands. Oh, say I'm a say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move in and come here. Yeah, they on the nail, dirty wine, girl, dirty wine.